Achita ma'am, Yes, sir. Good evening. good evening. Achita ma'am, Yes, sir. yes ma'am, we can start, please. Yes, please. Yes. Okay. Good evening, all my dear students, teacher, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnad, and I'm your science tutor. Dear students, hope you all are doing good and had a very nice weekend. And on a very positive note, we are on a Monday evening. So, in today's session, I would want to make your evening much more knowledgeable and brightful with a very, very important topic from the chapter Reaching the Age of Adolescence. So, we had discussed about various topic of this particular chapter, and hormones was the last topic that we had discussed. How the baby girl or baby boy, the sex determination happens in human, and a small recap of that. So, for a baby girl, we require XX chromosome and XY for boy. Okay. So, both X has been received from the female and male, and sorry, X is received from female, and from the male, Y is being received. Y or X. If it is X, then it would be baby girl. If the male gives Y, then it would be baby boy. So, this is how the sex determination happens. So now let us learn about the hormones other than the sex hormones. Okay, let me quickly share my screen. Hope you all can see my screen here. Yes, we have various glands that has been present. We call this as endocrinic system. Okay. As we would go as per your textbook, you have a endocrine glands that is mentioned in your textbook as well as where you have the pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, and position of the ovary in the female and testis in the male. So this is how the hormones has been mentioned other than the sex hormones. So we call it as glands. What happens is that the hormones secreted by the pituitary stimulate the testes and ovaries to produce their hormone. You have already learned that the pituitary gland in an endocrine gland is attached to the brain. So, apart from the pituitary, the testes, and the ovaries, there are other endocrine glands in the body, such as thyroid, pancreas, adrenal gland, etc. So,
you have to know that there is an issue, okay, when the thyroid glands does not produce the hormone thyroxine, then there would be a problem of thyroid. Okay, if the thyroid glands has difficulty in production of thyroxine, the hormone that stimulates the thyroid, a disease called thyroid would occur. Okay. Similarly, when the uh, pancreas does not produce insulin, the hormone insulin is not sufficient in quantity, then it would occur for diabetes. Sugar ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮಧುಮೇಹ, that happens. So that the secretion of hormones which maintain the correct salt balance in the blood, adrenals also produce the hormone called adrenaline. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಆರ್ ಎಂಬ್ಯಾರಿಸ್ಡ್ ಆರ್ ವರಿಡ್. ಯಾವುದು? ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive the orders from the pituitary, though it's hormone. Pituitary is also called as growth hormone. Very important. Pituitary is also called as growth hormone. If you can remember, or if you can just relate to the first few days of this particular topic, I had told that it is very important for us to activate our pituitary gland. And now it's time for me to share a activity with you, how your pituitary glands get activated. Okay. So what you have to do is that select a time that is convenient to you. Maybe as per your timetable, it may be early morning or before you go into the bed or before you start your studying, or any peaceful time of yours. Take deep breath, inhale and exhale. Concentrate on your breathing part. Got it? And then try to concentrate on the mid of your eyebrows. Okay, let me erase this. If this is your eyebrows, this particular point here, we call it as chakra in Kannada, okay, and as well as in Sanskrit. So try to concentrate over here, this particular part, by meditation. So meditation is one of the most effective and powerful way to activate your pituitary gland, one of the biggest growth hormone of your body. As well as that, you have to rehearse every time, before me starting the class, I would tell that let us get a recap done from our previous class, let us rehydrate from our previous class. Similarly, maybe before you go into the bed, just have a rehydration of the entire day. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ವಿ, ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ ಆಯ್ತು, ಆ ಇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೋರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. This is one of the most important and found technique in most of the successful achievers. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ they do this kind of an recapping. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುನರ್ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಒಂದು ಐರನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅನ್ ಐರನ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಐರನ್ ಇಸ್ ದ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್. So as our brain, it is very powerful, very effective, and has the power to grasp anything and everything of the world. But one thing that is going to spoil your brain, same like the iron rust, is your persecution complex. Or that way of, just pretending to ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so I was explaining you about pituitary gland, and so we jumped into our brain. Similarly, these hormones,
plays very important role in our life. For example, role of hormones in completing the life history of the insect like frog we had discussed, do you all remember metamorphosis we had discussed? We change the larva from an adult. This metamorphosis in insect is controlled by insect hormone. In a frog, it is controlled by thyroxine. Okay, mind you, please remember these statements because in a frog, in a frog, that metamorphosis process has been controlled by insect hormone, and in the frog, the insect hormone is the thyroxine, the hormone that is produced by the thyroid glands. So, this hormone is produced by thyroid glands. The thyroxine production requires the presence of iodine in the water. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿನ್ನಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ? If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ tadpoles ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮೈಕೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಪಿಟೈಟ್ ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಐಡಿಯಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನಾ? ನೋ. Physical and mental health is also very important to keep a body healthy. So, to keep the body healthy, every human being at any age needs to have it. ಏನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫುಡ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? No. You have learned this topic and you must be in a position to answer to me this better than me. The reason is that when you were in sixth class, you had a beautiful topic on food, isn't it? Carbohydrates, fats, proteins, nutrition. Do you all remember that? Yes? Can we have some response, children? So, having balanced diet is way too important. The person must also observe personal hygiene. Okay, I'll rub this. Hope you understood this particular thing. Okay, insect hormone ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರುವಂತಹ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಆ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so we were talking about the reproductive health. One is balanced diet, the other one is personal hygiene. Personal hygiene ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? What is personal hygiene? To keep yourself neat and clean and presentable, isn't it? And undertake adequate amount of physical exercise. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ, there is another thing that plays a very important role, that is dear students. There are many students, they have attended today's session. Please come up yourself and tell me that what is the thing that is difficulty in these. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Is it balanced diet or personal hygiene, physical exercise or sleep and stress? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? How many hours do you sleep? Come on, this should be an interactive session. Then we are going to the physics or chemistry or biology. We are talking about a very generic topic in today's session. I want you all to be proactive and use the best of Vidya Shakti. KRCRS Karjol school is telling having a balanced diet is hard and difficult. Okay. Any others? Do you feel stressed? Do you have the sleep disturbance pattern? Yes.
Come on, we got the response from only one school. What about the others? Other schools that have participated? Being a teenager, being in adolescence, what is the most difficult phase that you're facing? To have the proper food pattern, or you're not getting adequate amount of sleep, you feel stressed, you don't have time to exercise, you don't know what is personal hygiene is, or you must require a lot of knowledge on personal hygiene. Okay, one to go. So I'm getting the answer as balanced diet from few couple of schools. So let me teach you one by one. The first one is balanced diet. See, this adolescence is the stage of rapid growth and development, alva. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. In diet na ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು? So you already have learned what a balanced diet is. Alva, recall that balanced diet means that meals that includes protein, carbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is carbohydrate. Okay, carbohydrates, fats, vitamins in requisite proportion. Requisite proportion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. And we all must be happy we are from India. So we have variety of food materials which is high in this protein, carbs, fats and vitamins. Isn't it? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿತಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನ್ಪಾಗುತ್ತೆ? ಏನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? So, have you tips or topic that would enhance on this topic? Okay. The first thing is that teenagers should be made up of the five main food groups of the Eat Well guide. ಏನೇನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಚಿ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್, ಬ್ರೆಡ್, ರೈಸ್, ಪಾಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾ ಪಾಸ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ತಾ. ಅಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ತಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚಿ ಫುಡ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ತರ ಕಾಳುಗಳು, ಬೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್, ಎಗ್, ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು. ಡೈರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಡೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈರಿನಾ? ನೋ. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್. ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆಯ ಎಣ್ಣೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ coconut oil, sunflower oil. But one thing, please don't use a refined oil which doesn't have any nutrition in it. ಮತ್ತೇನಿದು? ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸು, ರೇಸನ್ಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. Okay, and oil, like you have this sunflower oil, olive oil, walnut oil, avocado oil, pumpkin oil. ಸೊ ಈ ತರದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಿದು? ಪನ್ನೀರ್. ಸೊ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಸ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ ನೌ? Okay, mushrooms. Mushroom are also very good source of nutrition. Okay, especially protein. So it's very important for you to timely have these kind of mushroom and pulses. Okay, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್. ಇದು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾಫಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಫೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೌಪಿ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್.
ಬಟಾಣಿಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಪೀನಟ್ಸ್, ಉರದ್ ದಾಲ್, rajma, chana dal. These kind of dals are also very good for your health. And what is this? Egg. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ? Yeah. Egg is also a very good source of protein. So having egg is one full boiled egg is very good to your health. And then fish. Fish has vitamin E in it. And the fish cod liver, it's very good for your health of eyes. And we also, I have just made a mention of various vitamins that is present in various food products like fish, papaya, carrots, liver, egg. All this is good in vitamin A. Vitamin B ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cereals, almonds, meat, egg, banana, fish, oats ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ we get to know that we have some deficiency of vitamin A or B. Okay. See, especially for teenagers like you, where you will have various skin problems, that's because of the sweat and sebaceous glands. We had discussed in our last class. Hope you all remember. So what happens? The sweat and sebaceous gland, they start producing the sweaty hormones which increases the acne in your body. So what is required? Vitamin C food you're supposed to intake like strawberries, kiwi, grapes, orange, apple. Generally berries kind of thing you're supposed to intake. And vitamin D, again, it is important and it is good for health by milk. Margarine ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರ್ಗರಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಗ್, ಬೀನ್ಸ್, ಆಯಿಲಿ ಫಿಶ್ ಇವೆಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು? ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಯಿಸಿರೋ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರೋ ತರಕಾರಿಗಳು. ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿರೋ ತರಕಾರಿಗಿಂತ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಹಾಗಂತ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರೋ ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಇನ್ ದ ರಾ because you have fiber contained in that. So the vegetables that is cooked is also fine. Please make that you take it in your daily meal plates. Clear? And then you have to also increase eating the fiber rich food. Fiber rich food andre ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತ ಆಹಾರಗಳು like wheat pasta, whole grain bread, oats, barley, rye, berries, pears, melon, oranges, peas, beans, pulses, etc. So these are the fiber rich foods. And nevertheless mentioned, you have to drink water on a daily basis. ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀವು? ದಿನದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ in order to have a good physical health. And your plate should look something like this with vegetables, proteins, rice, fruits. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. Yeah, ಇವಾಗ these things, this has salt in it, carbohydrate in it, fats in it, acrylamide in it, calories in it. So it is very good for our health. We have to take it on a daily basis. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೇ? And of course we do. ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಸರನ್ನ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕು. ಅದೇ ಸಾಕು ಅನ್ಸಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Is this all good for your health? Definitely no. Growing children, when you are in your adolescence, when you are in your teenage, it is very important for you to start a very healthy food diet. ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ? ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಜಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ದಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ, ಆಫರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 1 ಆಫರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಯು ನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. See, for example, one biscuit packet
ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 20 rupees ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 10 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50% ಆಫ್, ಜಸ್ಟ್ 100 rupeesಗೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 100 rupeesಗೆ 10 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 rupees. ಆಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 20 rupees. ಹತ್ತತ್ರ 50% ಆಫರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಳೋ ಬದಲು 10 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಸೇವ್ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 rupees ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5 rupees ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 10 rupees ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 15 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ 20 rupees, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ 10 rupees ಆಫ್ 5 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾರಿದಾಗ ಅವ್ರ ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ 20 rupees ನ ಜೇಬಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 100 rupees ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಸಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ, ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋರ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದಟ್ of not alcohol or not cigarette or not drugs, that is with ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು our health. The sugar in your teeth is called as cavity. The sugar in the blockage of your heart is called as cholesterol. The sugar on your liver is called as fatty liver. Okay, the sugar on your skin is called as acne. The sugar on your hair is called as dandruff. So the sugar is extremely bad to our health. So in this complete vicious of thing, like offer ಇದೆ, 50% ಆಫರ್ ಇದೆ, 100% ಆಫರ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ imbalance in your hormones. And because of the hormone imbalance, the growth hormone, which is the growth hormone of our body, Nagle ಹೇಳ್ದ್ನಲ್ಲ, which hormone is very important to our body? ಈ pituitary hormones ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ young age of adolescence, it is very important for you to have proper food. If you open your textbook, you have a particular statement that is in bold, ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ಅಂತ ಇದೆ, chips and packed or tin snacks, though they are very tasty, should never replace your regular meals as they do not have adequate nutritional value. So make sure that balanced diet andre bere ಏನು ಅಲ್ಲ, diet which has adequate nutritional value. When this nutrition is not being received by the body in a proper way, then itself you'll have to face the hormone imbalance. Got it, children? So this was about hormone imbalances that we come across in our daily life. The next thing that is very important in our teenage to need a very healthy lifestyle is that teen hygiene. ಏನು ಟೀನ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have soap, nail cutter, toothbrush, toiletries here, combing your hair, showering, body wash, hand wash, and so. So what does this mean?
Personal hygiene for teenagers is very important and includes daily showering or bathing, brushing teeth twice a day. Many of the people, including adults, don't have the habit of brushing their teeth in the night times. That is way too important. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಹಲ್ಲನ್ನ ಉಜ್ಜೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಲಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. So brushing teeth, especially in the night, is very important and so as in the morning. So ರಾತ್ರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಜ್ಜೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. And washing your hands frequently to manage the body odor and preventing infection is also important. Other habits like washing the hair regularly, wearing clean clothes and socks is also even that plays a very vital role. Okay, so this helps in reducing the bacterial infection. Especially girls, they should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. And using the sanitary napkin or clean homemade pads and changing the pads for every 4 to 5 hours as per the requirement plays a very important role in maintaining the personal hygiene. In our next session, that is on Wednesday, let us learn about the myths about taboos or do's and don'ts in the teenagers, and also let us learn about the importance of physical exercise and other abusive things that we have in our teenage. Okay, hope this session was interesting and helpful to you. Hope you got a clear picture on balanced diet, how to have a balanced and a healthy diet. So, and I hope so you all would follow it on on a daily basis starting from today, isn't it? Yes or no? Okay, I consider that to be a yes, and I shall stop the session today. Wish you all a very happy evening. Take a good care of yourselves. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti. Thank you, dear students. Thank you, Ashwita ma'am. Thank you, sir. Manasa ma'am. Yes, we can start. Hello, ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? A very happy evening to all of you. So, post like this on this board, the only way to do great work, the only way to do great work is to love what you do. ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. The only way to do great work is to love what you do. A famous quote by Steve Jobs. Okay, so before we start this session, we either begin with a motivational quote, something or the other. So thought of updating your knowledge in the beginning itself. ಏನೇ ನಾವು ಓದಿದ್ರು ಸಹ we need to keep updating ourselves with the things that are happening around us. So ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಕೆಲವು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆಮ್? ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, what is their role in our country. Last session we had seen about our conjunctions and we have completed it, right? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. We'll update ourselves, we'll get to know about the subject, right? Who is this personality? Any guess? Quickly, students. Famous personality from India. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋರೆ. Any idea? Okay, let me help you out. He is Rajnath Singh, Defense Minister of India. Rajnath Singh ಇವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. Who is this person? Any idea? He is Amit Shah, Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation. Okay, Amit Shah ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ we saw Rajnath Singh,
Then we saw Amit Shah, a famous personality from India, a woman, takes very bold decisions and inspiration to a lot of women in India. She is Nirmala Sitharaman, Finance Minister, right? Europe, Minister of External Affairs. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ he is the person responsible, ಜಯಶಂಕರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸ್, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಒಬ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋದ ಯಾರದು? ಇವಾಗ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್? ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. He is ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್. ಓಕೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್. Yes, who is this person? Rajnath Singh. Right. All right. Today's topic, any idea what we are going to see? What we are going to look at? We are going to look at articles. What are we going to look at? In today's session, we are going to look at articles. Articles ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಅ, ಆನ್, ಮತ್ತೆ ದ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಅ ನೌನ್ either as a specific or unspecific. Defines a noun. ನಾಮಪದನ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. either as specific or unspecific. A ball, an orange, the Indian Airlines. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಅಂತಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಅ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆರೆಂಜ್, ಆಪಲ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಟ್, ಟೇಬಲ್, ಇಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ದ ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬೇರೆ ದ ಏನಂತಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವಾಗ್ಲೂ ದ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ indefinite article ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ indefinite ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಡೆಫಿನೆಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ದ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅ ಮತ್ತೆ ಆನ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾಲ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಹಣ್ಣು. ಅ ಬಾಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಟು ರೈಟ್, ನಂಗೊಂದು ಬುಕ್ ಬೇಕು ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. He went to the shop and bought an apple. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪಲ್ ತಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ indefinite. ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್? ಹೌ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್? ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು? ಯಾವಾಗ ಅ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ದ ಬರಿಬೇಕು? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? So a is used, a and an, it is used for singular nouns. Singular nouns ಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರೋ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ, singular nouns, we use a and an. It either has a vowel sound or a consonant sound. ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು where we have to use a, where we have to use an. Right?
We'll see rules one by one where we use and the along with that lot of examples as well. Okay. So we started up with a small quote. Then we learned about famous personalities from India, who they are. Then today's topic is going to be about articles. Articles, it means it defines a noun as specific or unspecific. We have definite and indefinite articles. Definite is the, indefinite articles are a and an. Vowel sound ಬಂದ್ರೆ and ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. Sure. The screen is getting shared. Just a second. Host, could you please help me in this aspect? I'm unable to share screen. It's
Manasa ma'am. One moment, Gokul. Yeah, sure. Is my screen visible? So sorry for the inconvenience caused. Yes, ma'am. Yeah, we can able to see. Gokul, is the screen visible? Yes, ma'am. Ah, Yes. sure. So we have, yeah, thank you. So we were looking at articles and we have three articles, a, an, and the. Definite articles is the, indefinite articles we say a and an. So when do we use this article a? Singular noun with a consonant sound. Singular noun with a consonant sound we use a. A dog, good, a boy. All these are singular nouns, right? A book, very good. Great. Anything else? We are having a singular noun with a consonant sound. A table, a dog, dog. We had seen phonic sounds of each of the vowel letters and consonant letters. I hope you remember that as well. So here, the four words that we have chosen, all these are having consonant sounds. And before the consonant sounded word, we place this article a. Correct? Correct. See here, the header says before a word beginning with U or U, giving a consonant sound as U, YU or YOO. The way we sound this letter, may we pronounce this letter U, U, YOO or YU. So although it is beginning with a vowel letter E, whereas the sound is a consonant sound with U. You have already told me it. A European. It is a vowel letter word. It is beginning with a vowel letter, but the sound is U, EU or YOO. That sound comes over here. A university, a union. Any other word left out? No, there is no other word pertaining to this. Okay. Before the word one begins with the consonant sound of V. One. We don't say it as one. One. V. V is the sound. O-N-E is the word, but the sound of this word is V. So whenever the word begins with one, a one-legged man, a one-way road, a 1 rupee coin, right? Those words that begins with this word one, we use the article a. Before the expansion of an abbreviation. Great.
Too interactive you are. Very happy. Before expansion of an abbreviation, HM ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. PO is police officer. FO is forest officer. So before the expansion of a abbreviation, a FO, a PO, we say like that. Before the expansion ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. So when and where we use this article singular nouns with consonant sound, you can make note of these headers. Singular noun with consonant sounds before a word with you, or you giving a consonant sound of yu or yoo. Before the word begins with word one, before the expansion of an abbreviation, a headmaster, but we say it as an HM, a sub-inspector, but an SI, a station master, but we say it as an SM. ಈ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ HM ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ HM, ಆನ್ FO, ಆನ್ PO. If at all we are expanding it and writing, is the article. Okay, understood? When and where we use this article ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear enough? Shall we move on to the next article? And ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ. And ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? Thank you for responding. Playful manner, we are learning the rules as well. Next comes the article and. Manasa ma'am? Yes, I'm sharing this. Okay. Before words beginning with silent H, whenever we are referring for something for first time, before a word beginning with a vowel letter ಶುರು vowel letter with a vowel sound, ಅಂತಹ ವರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು an ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ vowel, ಆಲ್ಸೋ vowel sound, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಮುಂದೆನೆ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್, vowel sound ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಪದಗಳಿಗೆ an ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್. So to words referring something for the first time, words beginning with silent H before a word beginning with a vowel. Okay, for that I need to know the examples. An hour, an hotel, an honest boy, an honorable chief minister. We don't say it as an hour, an hotel, an honest, and honorable. ಈ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. Wherein the letter H is to be silent. I'm saying once again, not all words beginning with H happen so like this. Wherever it is a silent one, we use this article and before words beginning with silent H. ಇವಾಗ ಹಿಪ್, ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. It isn't silent over here. But in these words, if at all we look at it, H is to be silent. R, hotel, honest. It's not honest, it is honest. Honorable. Okay. Before these words, we place the article and. Thank you. Next. When we are referring something for the first time, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. An elephant fell and a mouse fell into the pond. ಒಂದು ಆನೆನೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲಿನೋ ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. I'm talking about these two animals for the first time. ಒಂದು ಆನೆ, an elephant.
Elephant. Elephant is beginning with a vowel letter, also having a vowel sound. Mouse. Is the sound of letter M, having a consonant sound. So that is the reason we are using article a over here. Before elephant, we use article an. We are referring for the first time. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. To refer something for the first time. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? Before a word beginning with a vowel sound. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. An elephant, an orange, an Englishman, an ugly man. All these words begins with vowel letter with a vowel sound. Okay? So these are the scenarios where we use article an. Right. We have seen places where we have to use article a and an. Now we'll see article the. Lot of places where we use the. You wouldn't be knowing. We are going to learn about it. Okay. Let me share the screen for you. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ using it appropriately the next time when you see this article. Okay. Before superlatives, newspapers ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ, when both the speaker and the listener know what is being talked about. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೆನ್ನೆ, ಅದನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? Can you please give me the book that I gave to you yesterday? You and me, both of us know which book I am referring to. So I want that book to be given back to me. So here the context is when both the speaker and listener know what is being talked about. In that scenario, we use this article the before that object. To refer objects we regard as unique. Itara bere yaudu illa. Moon, sun, planets. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್. The Indian Airlines, the Air India. Okay. Ordinal numbers. Ordinal numbers ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? He won the first prize in running race. On running race ಅಲ್ಲಿ first prize win ಮಾಡ್ದ. The first prize, the 10th position. Ordinal numbers. Cardinal numbers are 1, 2, 3, 4. Ordinal numbers are first, second, third, 10th, 100th, 1000th. So it either ends with ST, TH, ND. All these are ordinal numbers. Nationalities, the Indians, the Americans. To refer something that has been already mentioned. Already ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ the article ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Refers, the Ganges, the Indian oceans, yeah. The Pacific Ocean. Directions, the east, the west, the north. So before superlatives, shall we see examples for it? The tallest building, the bravest king. Before newspaper names, the Derby Quiz. The Times of India. Times of India, the Hindu, the Deccan Herald. Okay. India spelling is being misspelled. The Times of India. I'm sorry for that. When both the speaker and listener know what is being talked about, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡೋರ್ಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, at that point of time we use this article the. How do we know that? Any sentence as an example can we give, ma'am? Where is the swimming pool? It is on the ground floor. You are asking your friend, where is the swimming pool? Swimming pool ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಅದು ground floor ಅಲ್ಲಿದೆ. So you and your friend know which swimming pool you are talking about.
So both the speaker and the listener knows what is being talked about. Where is the swimming pool? It is on the ground floor. To refer objects we regard as unique. The sun is a star. Do we have any other sun? Only one, right? It is very unique. Aeroplanes. The Indian Airlines, the Air India, right? Then directions, the east, the west, the north, the south. Before river names, just 2 more minutes, children. The Kaveri, the Ganges, the Nile. For the river names, we use it. To refer something that has already been mentioned. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಮೆಟ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ನಾನು ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು ನರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದೆ, ಐ ಮೆಟ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗರ್ಲ್. First time when you met, you didn't know anything about her. The next time you say about her, you are already referring to that person whom you met already. So you have got to know that she is a nurse. The girl is a nurse. Okay? To refer something that has already been mentioned. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. Nationalities. The Indians, the Americans, the Greeks. Before the nationalities, we mentioned this article, the. As I already told, ordinal numbers. First, second, third, fourth. The first page, the last chapter. I'm referring to the first chapter. She's in the 6th page or 6ನೇ page ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. So before ordinal numbers, we use this article the. Okay? Super. So in today's session, we started up with articles and got to know much information about it, where we use an, and the. Questions pertaining to articles and multiple choice questions regarding to the topic that we already learned last week, that is regarding adverbs, will be asked in next session. So please come prepared. Any doubts regarding today's session, I am open for doubts. You may ask me or you can make note of it and let me know in the next class as well. Was the topic clear in today's session? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Thinking that you have understood it to a great extent, I shall be ending the session over here. Sorry to take excess time of yours. Thank you so much. Thank you to teachers, coordinators. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidyashri. Thank you, Manas.